Kutti. How are you all doing today? So I wish you a very happy new year to everyone over there, and today's video is all about how I'm going to spend my New Year's Eve. సో ఇప్పుడు నేను టొరంటో డౌన్ టౌన్లో ఉన్నాను. కాస్త ఈ నైబర్హుడ్లో షికారు వెళ్దాం, నాతో పాటు వచ్చేయండి. అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఈ వాక్ని ఎంజాయ్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా నేను న్యూ ఇయర్ ఈవెంట్స్ కోసం చాలా సర్చ్ చేశాను, కొన్ని ఈవెంట్స్ కనపడ్డాయి. బట్ హార్బర్ ఫ్రంట్లో కాస్త మ్యూజిక్తో పాటు కొన్ని ఫైర్ వర్క్స్ కూడా ఉంటాయని నా ఓటు దానికే వేసేసి ఇక్కడికి వచ్చేసాను. ఎలాగో సండేనే కదా, ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేయాలో తోచక కాస్త ఎర్లీగానే స్టార్ట్ అయిపోయాను. సో జస్ట్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఐ వాంట్ టు స్టాప్ బై అట్ ఎనీథింగ్ అన్ప్లాన్డ్. ఐ లైక్ సర్ప్రైజెస్. హార్బర్ ఫ్రంట్ అని తెలుసు, కానీ దెర్ ఆర్ 3 బెస్ట్ ప్లేసెస్ టు వ్యూ ద ఫైర్ వర్క్స్. బట్ లైవ్ మ్యూజిక్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ రోలింగ్ ఆన్ ద హార్బర్ ఫ్రంట్ టు చెక్ ఆన్ ద లైవ్ మ్యూజిక్ ఏరియా. సో ఎక్కడ ఏంటి అని చెప్పేసి. యాక్చువల్గా హార్బర్ ఫ్రంట్ టొరంటోలో నాకు చాలా నచ్చిన ప్లేస్, అందుకే అలా తిరుగుతూ ఉండిపోయాను. బట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ ఇట్ స్టార్టెడ్ డ్రిజ్లింగ్ అ బిట్. అసలు ఆల్రెడీ చాలా చలిగా ఉంది, అందులోనూ ఈ ఫ్రోజన్ రేతో చలి ఇంకా చాలా ఎక్కువగా అయిపోయింది. అందుకని ఒక మంచి హాట్ కప్ ఆఫ్ కాఫీ తాగాలి అని అనిపించింది. ఇంకా అలా అనుకోవడం ఆలస్యం, వి జస్ట్ రష్ టు అవర్ ఫేవరెట్ timhortons. ఆఫ్టర్ ఎ బిట్ అలా అరుస్తూ గెంతులేస్తూ చాలా అలసిపోయాను నేను. And I was really famished. Here I'm ordering my food at Shanghai 360. This is my usual choice here with noodles and some sort of veggies of my choice. Believe me, I have tried many such places in downtown, but this is so yum. They have the quality and the quantity too. After it done, I'm back on the streets again to check on the beautiful lights. Basically December నుంచి ఇక్కడ చాలా నైబర్హుడ్స్లో లైటింగ్తో చాలా అందంగా డెకరేట్ చేస్తారు. ఇవి త్రూ అవుట్ వింటర్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ హాలిడే సీజన్ ఫర్ దమ్. నాతో పాటు మీరు కూడా ఈ లైటింగ్స్ అన్నీ ఎంజాయ్ చేయండి. And now let's head to the party.
was so crazy. Fireworks తర్వాత రిటర్న్లో మొత్తం రోడ్స్ అన్నీ క్రౌడెడ్ అయిపోయాయి. It just looked like a zombie outbreak. Oh my god, look at that. Every at the airport is so crowded. It's so crowded. Oh, look at this crowd. That's insane. Hope you like this video. If you do so, just give a thumbs up and leave a comment below. And don't forget to share and subscribe. Bye bye.